Third Standard English. Unit 3 All Around Us. Today we learn Let us sing Beauty of Nature. இயற்கையின் அழகு. Beauty of Nature. Beautyனா அழகு, nature இயற்கை. Mountains are the highest. Mountains are the highest. Mountains அப்படின்னா என்னது? மலைகள். are the highest. highestனா உயரமானது. மலையே உயரமானது. Valleys are the lowest. Valleys are the lowest. Valleysனா என்னது? பள்ளத்தாக்கு. அந்த பள்ளத்தாக்கு எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப கீழானது. அதாவது மலைகள் ரொம்ப உயரமாக இருக்கும், அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக வேலிஸ் ரொம்பவும் கீழானதாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், பிளெயின்ஸ் ஆர் ஃப்ளாட் லைக் அ மேட். பிளெயின்ஸ்னால் சமவெளி, ஆர் ஃப்ளாட் அது எப்படி இருக்கும்? சமமாக இருக்கும். லைக் அ மேட் எது போன்று அப்படின்னா மிதியடி போன்று சமமாக இருக்கும். பிளெயின்ஸ் ஆர் ஃப்ளாட் லைக் அ மேட். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, டோன்ட் வி ஆல் நோ தட். டோன்ட் வி ஆல் நோ தட் இது நமக்கு தெரியாதா? அதாவது மவுண்டெயின்ஸ் உயரமாக இருக்கும், வேலிஸ் ரொம்பவும் கீழான லோயஸ்டாக இருக்கும், பிளெயின்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா ஃப்ளாட்டாக இருக்கும். இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாததா? இப்போ நம்ம இந்த 4 லைன்ஸையும் பாடுவோமா? மவுண்டெயின்ஸ் ஆர் த ஹையஸ்ட், வேலிஸ் ஆர் த லோயஸ்ட், plains are flat like a mat. Don't we all know that? Mountains are the highest, valleys are the lowest, plains are flat like a mat. Don't we all know that? Islands have water all around. Islands have water all around. Islands அப்படின்னா தீவு. அந்த தீவை சுற்றி என்ன இருக்கும்? தண்ணீர் இருக்கும். Thousands of these can be found. Thousands of these can be found. இந்த மாதிரியான தீவுகள் ஆயிரக்கணக்கில் இருக்கும். Deserts have sand and palm trees. Deserts have sand and palm trees. Desert பாலைவனம், சாண்ட் அங்கே என்ன இருக்கும்? மணலும், அடுத்து பாம் ட்ரீஸ் பனை மரங்களும் இருக்கும். எங்கே? டெசர்ட்டில். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், ஓஷன்ஸ் ஹாவ் வாட்டர்ஸ் ஃப்ரம் மெனி சீஸ். ஓஷன்ஸ் ஹாவ் வாட்டர்ஸ் ஃப்ரம் மெனி சீஸ். ஓஷன்ஸ் அப்படின்னா சமுத்திரம், அதாவது பெருங்கடல்கள். அது அந்த பெருங்கடல்களில் வாட்டர்ஸ் ஃப்ரம் மெனி சீஸ், அதாவது பல கடல்களினுடைய தண்ணீர் எங்கே இருக்கும்னா இந்த ஓஷன்ஸ் பெருங்கடலில் இருக்கும். பியூட்டிஃபுல் இஸ் த பிளானட் தட் ஐ லிவ் இன். பியூட்டிஃபுல் இஸ் த பிளானட் தட் ஐ லிவ் இன். நான் வாழக்கூடிய பூமி எப்படிப்பட்டதுன்னா இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல், மிகவும் அழகானது. தேர் இஸ் நோ அதர் பிளேஸ் தட் is akin. There is no other place that is akin. இதை விடவும், அதாவது இந்த பூமியை விடவும் அழகானது வேறொன்றும் இல்லை. இதையும் நம்ம பாடுவோமா? Islands have water all around. Thousands of these can be found. Islands have water all around. Thousands of these can be found. Deserts have sand and palm trees. Oceans have waters from many seas. Deserts have sand and palm trees. Oceans have waters from many seas. Beautiful is the planet that I live in. There is no other place that is akin. Beautiful is the planet that I live in. There is no other place that is akin.